Dear plus one commerce students, good morning. Let us continue the types of banks. Banks can be classified as based on the functions of banks, based on the status given by the Reserve Bank of India, based on the ownership pattern. Today, in this session, we shall discuss based on the ownership pattern. Types of bank based on the ownership pattern. In your book bag also there is a long answer question. In your book bag also there is a long answer question. Explain the types of banks based on ownership pattern. Based on ownership pattern. Based on the ownership pattern. Any bank in which not less than 51% of shares are owned by government are called government banks or public sector commercial banks. Total 21. Any banks in which not less than 51% of the shares are owned by the government are called government banks or public sector banks, public sector commercial banks. All the nationalized banks, State Bank of India and IDBI Limited are public sector commercial banks. All of them are joint stock company type of banks. All of them are joint stock type of companies banks. There are corporation type banks. Each corporation type bank is established by a separate Act of Parliament and is fully owned by the Government of India. Example, IFCI, SIDBI, Exim Banks, etc. எந்த ஒரு வங்கியினுடைய பங்குகளில் 51% அரசாங்கம் பெற்றிருக்கிறதோ அது அரசு வங்கி அல்லது பொதுத்துறை வணிக வங்கி அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். 51% ஷேர்ஸை அரசாங்கம் வாங்கி வச்சுருந்ததுன்னா அதை அரசு வங்கிகள் அல்லது பொதுத்துறை வணிக வங்கிகள் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். 21 பொதுத்துறை வங்கிகள் இருக்குது. எல்லாமே தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள். 2017 19 வங்கிகளும், அப்புறம் பாரத ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, அதுவும் இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கி IDBI, இது பொதுத்துறை வணிக வங்கிகள். இவை அனைத்தும், இந்த வங்கிகள் அனைத்தும் கூட்டு பங்கு நிறும வகை வங்கிகள் ஆகும். கம்பெனி டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனில் இந்த கம்பெனிஸ் பேங்கிங் பிஸ்னஸை செய்கிறாங்க. பொது கூட்டுறவு வங்கிகளும் ஒவ்வொரு பொது கூட்டுறவு வங்கியும் பாராளுமன்றத்தில் தனி சட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்டு இந்திய அரசுக்கு முழுவதும் சொந்தமான வங்கிகள். அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு IFCI, இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா, SIDBI, ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா, Exim Banks, SIDBI, Exim Banks. All banking companies owned by private people. All banking companies owned by private people are called private sector commercial banks. All cooperative banks are owned by its members from the public. In 1969, there were 14 private banks which were concentrated in cities and towns. Their objective was to earn more profits in order to channelize the funds with these commercial banks towards national priorities and to develop agricultural and rural sector. Nationalization of banks was undertaken. Government paid the share capital of those banks to the private owners and took over as government banks. This is called nationalization of banks. Government paid share capital of those banks. அந்த வங்கிகளுக்கு தனியார் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த பங்கு முதலையெல்லாம் அரசாங்கம் திருப்பி கொடுத்துட்டு அரசாங்கம் எடுத்துக்கிடுச்சு.
ஸோ அது அரசுக்கு சொந்தமான வங்கியாக நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டது. நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ். 6 more banks were nationalized in 1980. New Bank of India, one of the nationalized bank, merged with Punjab National Bank in 1980, and today there are only 19 nationalized banks. தனிநபர்களுக்கு சொந்தமான அனைத்து வங்கிகளும் தனியார் துணை வணிக வங்கிகள் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். தனிநபர்களுக்கு சொந்தமான வங்கிகள் அனைத்தையும் தனியார் துறை வணிக வங்கிகள்னு சொல்லிடுறோம். அனைத்து கூட்டுறவு வங்கிகளும் அதனுடைய உறுப்பினர்களான பொதுமக்களுக்கு சொந்தமானது. 1969 14 தனியார் வங்கிகளும் பெரிய நகரங்களில் சிறிய நகரங்களில் குவிந்திருந்தது. அவர்களுடைய குறிக்கோள் அதிக லாபம் ஈட்ட வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான். இந்த வங்கிகளோட நிதிகளை வழிமுறைப்படுத்தவும் தேசிய முன்னுரிமை தொழிலான வேளாண்மை மற்றும் கிராமப்புற மேம்பாட்டுக்காக அவைகளை அரசு தேசியமயமாக்கியது, நாட்டுடைமையாக்கம் செய்தது. தனியார் உரிமையாளர்களோட பங்கு மூலதனத்தை அரசு கொடுத்துட்டு அரசு வங்கிகளாக அதை மாற்றி எடுத்துக்கொண்டது. 1980 60 வங்கிகள் தேசியமயமாக்கப்பட்டது. நியூ பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்ற தேசிய வங்கி 1980 பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியோடு இணைக்கப்பட்டது. இன்றைக்கி 19 தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் இருக்குது 2017 கணக்கின்படி. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ்: நேஷனலைஸ்டு பேங்க்ஸ், இந்தியன் பேங்க், இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க், ஓரியண்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ். பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ், பொதுத்துறை வங்கிகள்: State Bank of India, IDBI Bank Limited and all nationalized banks. Private sector banks: Lakshmi Vilas Bank, Karur Vysya Bank, Kotak Mahindra Bank. Note: Bharatiya Mahila Bank was established on 19th November 2013 to serve exclusively women members of the public, was merged with the State Bank of India on 31st March 2017. பாரதிய மகிழா வங்கி 2013 நவம்பர் 19 தொடங்கப்பட்டது. மகளிருக்காக வங்கி சேவை செய்வதற்காக இந்த வங்கி தொடங்கப்பட்டது. பின்னாடி 2017 மார்ச் 31 பாரத ஸ்டேட் வங்கியோட இணைக்கப்பட்டது. On the basis of organization, the bankings may be unit banking or branch banking. On the basis of lending practices, it may be pure banking or mixed banking. On the basis of their products, it can be retail banking or wholesale banking. On the basis of activities undertaken, it may be narrow banking or universal banking. From the ownership point of view, it can be chain banking or group banking. There are some peculiar types of banks such as investment banking, Islamic banking, etc. In modern times, virtual banking or internet banking and mobile banking are very popular. Islamic banking. Islamic banking is a system of banking based on Islamic principles of banking or Sharia. It is based on two principles. First, no interest is charged on loans and no interest is given on deposits. The business firms which received loans from banks will give a share of profit to the banks, and the banks will give a share of profit to the depositors. It is practiced in UAE, Qatar, Pakistan, Kuwait, Bahrain. Okay students, thank you.